algorithm. The start the algorithm. So it is a example of increment the number by 1. Okay, so you have to give one number and increment the value of 1. आमे गोटे नंबर टा एक्सेप्ट करिवा आउ से नंबर रे 1 ऐड करिकी आमे नेक्स्ट वैल्यू शो करिवा. तो स्टार्ट द algorithm, let n be the number, so it will take a number, accept the number of n, then n is equals to n plus n, that is added a number. So after adding a number, then it display the result, then end of the algorithm. तो ये देख केमती है आमे गोटे नंबर रे 1 ऐड करके तार नेक्स्ट वैल्यूटा शो करबा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे कोन करबा ना यूज करबा स्टार्ट द algorithm, let n be the one number, n आमे गोटे नंबर नेले, then accept the value of n, then n is equals to n plus n, then गोटे नंबर ऐड हला पर हमको डिस्प्ले करिवो. सपोज मु गोटे नंबर नेली 5, तो 5 एठी मु एक्सेप्ट कली, 5 plus 1 हला 6, देन मते 6 एठी डिस्प्ले कला, मोर एल्गोरिथम टा एंड हला. तो इन द प्रीसीडिंग एल्गोरिथम n is called as a variable. In the statement n is equals to n plus 1, the number 1 is added to the value of n and increment the number is stored back in the n. The number रे मु 1 ऐड कली, ता increment number टा मु स्टोर कली n रे. Then next is your flow chart. Flow chart is called as the graphical representation of an algorithm. It consists of the set of symbol. ओके कौन सी प्रॉब्लम टा को जदि आमे पिक्चर रे रिप्रेजेंट करिवा तो एटा सबठारो इफेक्टिव वे रहइबो. जेमते कि आमे रास्ता रे जतले जाउचे से गोटे सिग्नल दउचे टर्न लेफ्ट टर्न राइट, तो सेठी जदि हमर किछि गोटे लेखा रहइबो ताले हमको गाड़ी चलेवा परे आमे ताको सेठी स्टॉप हे कि से जिंसटा पढिया पड़िबो. यदि पिक्चर होची स्कूल एरिया, स्कूल पिला बैग पके चंदी चालुथिबे, हम्स थिबो, गोटे कर्व सिंबल गोटे मरा हिथिबो, तो लोक माने जानि पाइबे जे एठी गोटे हम्स अछि. माने हाईवे रे आमे स्पीड जाउचे तो सेठी तार जो सिंबल देखि आमे जानि परिबा. सो आमे कोन करबा ना सतर्क हे परिबा जे एठी गोटे हम्स अछि, तो वी हैव टू स्टॉप देयर. तो फ्लो चार्ट इज जस्ट लाइक दैट. जेमते कि आमे कोन से जिंस लेखिबा अपेक्षा जदि ग्राफिकली किबा पिक्चराइजेशन ने आमे ताको रिप्रेजेंट करूचे ताको एनालिसिस करबा को बहुत सुविधा हेते. The flowchart is a graphical representation of an algorithm. It consists of the set of symbol where each symbol represent a specific kind of activity depicted in the algorithm. The flowchart रे हमें different type of symbols सब use करिवा, आउ से symbol हमारा particular work से perform करे. The typical flowchart would involve accepting the instruction and data as input, processing the instruction and data. फर्स्ट आमर से कौन करिवो ना डाटा टाको एज अ इनपुट हिसाब रे नबो, तापर हम इन्फॉर्मेशन टाको से प्रोसेस करिवो, देन मते रिजल्ट टाको डिस्प्ले करिवो. द प्रोसेसिंग वुड इन्वॉल्व कंप्यूटेशन एंड डिसीजन दैट आर बीइंग टेकन. जस्ट a minute. Advantages of the flowchart is what? Flowchart help in analyzing the problem effectively. Flowchart acts as a guide during the program development phase. तुम देखते हो जेतबेले क्रिकेट मैच हुए टीवी रे देखाए जेतबेले सेकंड इनिंग्स चलता है से तरह ग्राफ देखेबो, से कंपेयर करियो फर्स्ट टीम रो पोजीशन कोन रहउची, सेकंड टीम रो पोजीशन कोन रहउची. स्टॉक एक्सचेंज मार्केट रे से गोटे कर्व शो करिवो, गोटे ग्राफ शो करिवो. से ग्राफ रो हमें देखि परिबा जे
आमर मार्केट आज इंक्रीज कि डिक्रीज तो it acts as a guideline during the program development phase. Disadvantages of the flowchart is what? Now a flowchart acts as a guide during the program development phase. It acts as a guideline. Okay, and drawing the flowchart using a graphical tool is very time consuming process. कौन सी जिनसा लिखिबा आ ताको ड्राइंग करी रिप्रेजेंट करिवा it will take the timing. A single changes made to the step cause redrawing the entire program. जदि मु कोनोसी सिंगल स्टेप रे किछि भी चेंजेस करूची मते आउ थरे ताको रीड्रॉ करबाको पड़िबो आउ थरे मते ड्राइंग करबाको पड़िबो दैट इज अनदर डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्लो चार्ट लेंथी फ्लो चार्ट ता कोन हबो मल्टीपल पेजेस रे रहइबो जेता मल्टीपल पेजेस रे रहइबो गोटे पेज रे पढिबो पुनी नेक्स्ट पेज को जीवो पुनी पढिबो पुनी नेक्स्ट पेज को जीवो तो दैट विल व्हाट इट रिड्यूस द रीडेबिलिटी माने सब जिंस जदि गोटे जगह रे रहूची हमको पढिबा और रिप्रेजेंट करबा को सुविधा रहूची जदि डिफरेंट डिफरेंट जगह रहूची ताले हमको एनालाइज करबा पई एटा डिफर रहइबो द चेंजेस मेड टू द सिंगल स्टेप मे कॉज रीड्राइंग द एंटायर फ्लो चार्ट जदि मु कोनोसी गोटे जगह रे चेंजेस करूची ताले मते टोटली सब फ्लो चार्ट को चेंजेस करबा को पड़िबो एठी Next is pseudocode. A pseudocode is detailed and readable description of what an algorithm must do. Okay, so pseudocode. Pseudo means false. False coding. जेतेबेले हमें कोडिंग लिखिबा कोडिंग पूर्वरु फॉल्स कोडिंग टा लिखा जाए आगरो जानथिबो जेतेबेले घर छाता पका होतला आगरो गोटे फॉल्स छाता पका होतला ता ऊपर हमर छाताटा पडुतला एबे से टेक्नोलॉजी चेंज हो जाइए किंतु सुडोकोडटा होची जेतेबेले आमे कोडिंग लिखिबा पूर्वरु ये गोटे हमको फॉर्मेट देखेबो ए फॉर्मेट थ्रू रे आमे कोडिंग टा लिखि परिबा इट इज अ डिटेल्ड एंड रीडेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट एन एल्गोरिथम मस्ट डू इट एक्सप्रेस इन फॉर्मली स्टाइल नेचुरल लैंग्वेज रादर देन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एठी कोनोसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करा जीवनी नॉर्मल English like statement आमे एठी यूज करिबा it is used as a initial step in the process of developing a program while developing a program it is used as a initial step advantages of the pseudocode it is an easy and fast to write as it uses a English like statement it English statement use करा जीवो it needs no rewriting मते again and again एठी कोनोसी लिखिबा को पड़िबो नै if any change is made in the step it can be converted into a program by using any programming language हमें आको कोनोसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे कन्वर्ट करि परिबा सुडो कोड बा फॉल्स कोड लिखला परे limitation of the pseudocode is what now it is a detailed and readable description of what an algorithm must do algorithm टा कोन करिवो एठी हमें डिस्क्राइब करा जीवो आउ एटा हमर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे यूज करा जीवो नाही तो एटा को हमें लिमिटेशन कहि परिबा नै एक्चुअली बाय नोइंग द pseudocode जानला परे हमको प्रोग्रामिंग लिखिबा पई सी प्रोग्रामिंग हो जावा प्रोग्रामिंग हो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें लिखिया पई इट मेक्स यू व्हाट फ्लेक्सिबल हमको बहुत सहायता करे now it is a question for you which one of the following tools is used to show a graphical representation of the sequence of step required to solve a problem अभी तक को स्टेप टा में यूज करिबा flowchart good it is a flow chart so flow chart is used to represent the graphical representation see there it is a assignment for you okay so you write in your copy write an algorithm
write an algorithm to find out whether the number entered by a user is divisible by 5 or not. Write an algorithm okay, so I have sent in write an algorithm to find whether the number entered by a user is divisible by 5. So এটা କରିକି ମତେ ସେଣ୍ଡ କରିବ। Next is write an algorithm to display the 10 multiples of 9. Okay, it is a second assignment. I have sent it in a group also. Write an algorithm to find out whether the number entered by a user is even or odd. This is assignment 3. Right, next assignment 4. Write an algorithm to accept the two number and subtract first number from second. Okay. Now comes to this graphical tool. It is an assignment for algorithm. Okay. Now computer perform various tasks by following the step-by-step process. To perform these tasks, instruction needs to be provided to a computer in the form of a program. So instruction you have to provide in the form of a program. For a NAPE programmer, writing such program in any programming language is very complex task. Therefore, it is better to break the entire problem into a set of steps
to represent the same using a diagram. The flowchart can be used to represent a programming logic in a graphical form. So what is a flowchart? Flowchart are used to represent a programming logic in a graphical form. It helps in depicting the logic in a step-by-step process that helps in better understanding the working of the process. It helps you evaluate the correctness of the logic of the step involved in a process. To draw the flowchart, a set of symbols are used. The flowchart draw करिवा पे हमको set of symbols हमें use करिवा. To draw the flowchart, a set of symbol is used. In addition, you need to follow some standardized rule while creating a flowchart. The flowchart बनेवा पे हेले हमको किसी standard rule भी follow करियाको पड़िबो. See that these are the different symbols we are using. It is called as input box. If you want to take a input from user, this input box is used. It is called as the process box. For processing, rectangle symbol is used, and this symbol is called as your output box. Okay, it is a output box we are using. This is called the procedure and subroutine. Why the procedure and subroutine is used? Basically, this symbol is used to break the complex program into a smaller part. तो जेते बेले हमें कोनोसी गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम रे असाइनमेंट दिया हबो, सपोज तुमको दिया हवा यू हैव टू ऐड द नंबर, सबट्रैक्ट द नंबर, मल्टीप्लाई द नंबर. So I have assigned you the 3 tags at a time. So you have to add a number, subtract the number, multiply the number. So it is not possible for the user to do all the works. So that you have to break the program into a smaller part. तो जेतेबेले गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम दिया हबो, एटा पॉसिबल हे नथे कोनोसी यूजर को एट एलोन आको डेवलप करिया पई. सेति पे हमें कोन करू, हम प्रोग्राम टा को छोटो छोटो पार्ट रे हमें कन्वर्ट करि थाओ. Then next we are using decision making. It contains as a decision making box. It is used to specify the condition. This box is called as the procedure and subroutine. आपको कुआ जियो procedure and subroutine जोटा ब्रेक करिया पे यूज होला. It is called as the flow line. सबु सिंबल्स मानो को कनेक्टेड करिया पे हमें यूज करिवा flow lines. When you start or end the flow chart, हमें जदि flow chart को start और end करिवा, तो here we are using initiator and terminator. So it is called as the initiator and terminator. This page is called as the on page connector. हमें flow chart टा डिजाइन करिवा, दरअसल गोटे जगह रे सेटा कंप्लीट हेलानी, हमें सेम पेज रे आउ गोटे पार्ट रे ताको कंटिन्यू करबा चाहू छे, तो से जगह हमें यूज करिवा ऑन पेज कनेक्टर. It is used to connect one step in a flow chart to another step. Next we are using off page connector. It is used to connect one step in a flow chart to other step in a different page. तमे जतले क्वेश्चन पाइथिबो एग्जाम रे गोटे पेज रे क्वेश्चन सरी जाईची, ताले सेठी लिखाई देबो PTO प्लीज टर्न ओवर.
माने हमारा क्वेश्चन टा नेक्स्ट पेज रे अवेलेबल अछि सेमती हमें तरा फ्लो चार्ट टा ड्रॉ करिवा जदि हम फ्लो चार्ट टा सेम पेज रे over न हला and it will continue to the next page, then we are using off page connector. Now we have to move to the annotation. Annotation, it describe the purpose of defining the flow chart. मु फ्लो चार्ट टा काहे की यूज करूची जेंति कि हमें कोनोसी जिंसा लेखले गोटे हेडिंग टा दिया जाए annotation ना काम हला सेमती एटा गोटे हेडिंग रूपे काम करिवो इट इज कॉल्ड द annotation फ्लो चार्ट रे हमें जदी किसी हेडिंग दबा annotation थ्रू रे हमें पास करिवो तो I will show you a simple flow chart how to increment the value गोटे वैल्यू इंक्रीमेंट करके हमें केमते डिस्प्ले करिवा त नजर करिवो start accept a number add 1 to the number display the number then end of the flow chart first देखो start the starting position accept a number the input box मुरे number accept कली 8 add 1 to the number 8 plus 1 अटे 9 शो कली display the number मो number गोटे display कली then end of my flow chart बुझला केमते हो Yes, sir. now it is a question for you which one of the following symbol is used to insert a comment in flowchart comments कोई परिवा headings कोई परिवा which one is used Annotation. yes Manisha Annotation. good any other answer Sashwat Nivedita No, sir. Annotation. okay Annotation, sir. it is annotation good which one of the following symbols is used to connect one step in the flow chart to another step on a different page Off-page connector. of page connector any other answer Sir, off-page connector. Birendra what is the answer Rasmi Connector. okay so most of the answer is off page connectors it is a off page connector good answer so while you are drawing a flow chart the entire logic of the flow chart should be represented using the standard symbol a flow chart should be clear precise
and easy to follow. The flow chart should have only one start point and only one end point. The steps in the flow chart represented by the flowchart symbol should follow top to button and left to right approach. Either you have to follow top to button or left to right approach. All necessary input should be listed in a logical order. Then the input, process, output and display symbol should have at least two flow lines. The input, the process, the output and display symbol has at least two flow lines. One connecting to the previous, other connecting to the next. One connecting to the previous symbol, another connecting to the next symbol. But the decision symbol should have two flow line following out of it. Decision box रे दीटा एमती लाइन अछि जा दीटा लाइन टा कोन करता से सिंबल भितरो बाहरी थिबो आउ समस्तंगर गोटे सिंबल थाए जणक पाखर गोटे सिंबल बाहरे आ गोटे कनेक्टेड हुए किंतु डिसीजन बॉक्स रो दीटा थिबो काहे कि ना सेठी दीटा ऑप्शन थाए yes or no option. Flow chart should use the page connector if they extend over the multiple pages. If they over multiple pages, it should have a page connector. The logic of the flow chart should be checked by testing the flow chart using some sample value. So you have to check with some sample value. The next question for you: which one of the following approaches can be followed while creating a steps in the flow chart? Top to bottom. Absolutely to correct. button. It is a top to button. Good. You are attentive. Good. Very good. It is a top to button. Okay. So this is the another assignment. Draw a flow chart that accept the principal, rate and time values and display the simple interest. Draw the flowchart that accept the principal rate, time, value and display the simple interest. By using flowchart. Anybody can say that how to find out the simple interest? What is the formula? Sir, PTR by 100. Good. तो यही फॉर्मूला यूज करिवो जेतबेले ए फ्लो चार्ट बनेइबो. Very good.
Just a minute. A flowchart that accept a number and display its cube. Cube माने कौन? So whole power 3 jar थे sir. हाँ. So you have to multiply one number with 3 times. Yes sir. This is another assignment. Then draw a flow chart that accept length, breadth of a rectangle and display area and perimeter. So what is the formula of area? Rectangle? Length into breadth. Breadth into Okay, good. Length into breadth. And perimeter? sir rectangular perimeter. Yes. 2 hole into Sir length 2 into plus length breadth. plus breadth. Good, good. Manisha, good. Sagar, absolutely correct. Other you also participate. How समझ सकते participate करो. Nivedita, Rasmi. Next point. At times you need to check the certain condition to decide the further course of action. आमे next step को जिबा पूर्वरु आमे किछि condition check करी थाओ. You often need to perform a lot of tasks a number of times repeatedly. The flowchart allow you to represent the condition and repetitive process. So there are situations where you need to perform an action based on a condition. This is known as conditional execution. So I will show you the flow chart of how to find out the even and odd number. First start, accept a number, divide the number by 2. Start, accept a number, it is input box. Processing is what? Divide the number by 2. Then the condition has checked here. Is the remainder is equal to 0. So when you divide a number, your remainder is equal to 0. It comes in the two part. One is yes, another is no. If it is yes, then this showing you display the number is even, then it comes to the end. Then if it is no, then again it display the number is odd, then end of the flowchart. So it is at starting and ending position of the flowchart. We accept a number, divide a number by 2 and check after dividing the remainder that has come, it is equals to the 0 or not. If it is yes, then display the number is even, then end. If it is no, display the number is odd. Is it clear?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. It is another program. Consider another example where the following remarks should be given to the student